Valmieras treneris Gatis Kalniņš pēc spēles pret Riga. Treneri, tavs komentārs par maču? Paši redzējāt, divi dažādi puslaiki. Vienā Rīga dominēja pirmajā puslaikā, izdevās viņam gūt vārds, un savukārt otrajā pilnībā manā skatījumā mēs dominējām, bet, diemžēl neizdevās gūt vārds. Jā, tā kā pirmo puslaiku pilnībā ņēmu atbildību uz sevi par izvēlēto taktiku, jo, skaidrs, taktiski mēs nospēlējām ne tā, kā bija iecerēts. Un puslaikā pārkārtojāmies un aizgāja tādās vecās sliedēs, un spēle pilnībā pamainījām dažus spēlētājus. Tā kā paldies spēlētājiem par otro puslaiku. Skaidrs, ka es tādos momentos saku, ka tas gols ir jānopelna, un bumbi likās jau 2-3 reizes, kad jau bija jābūt vārtos, bet diemžēl viņi vārtos spītīgi nelido. Tas pats bija iepriekšējā spēlē, tā kā, jāmēģina pašiem sevī parakāties, kāpēc tā bumba neiet vārtos, kur mēs neesam nopelnījuši to veiksmi, lai mēs iesistu to goliņu tādā izšķirīgā momentā. Un izraut kaut to neizšķirt. Uzskat, ka bijām pelnījuši kaut ko vairāk šodien pa zaudējumu. Pirmajam puslaikam izvēlējies rombu. Vari pakomentēt, vai iepriekš esat spēlējuši? Neesmu to tik labi piefiksējis. Un vai tavuprāt, tas negatīvais sniegums vairāk saistīts, ka nav tā schēma piemērota tavu spēlētāju prasmēm, vai vienkārši spēlētāji nesaprata ideju un neizpildīja to, kā pienāks? Līdz galam mēs nesapratu to ideju, kad aizsargājamies pie presinga, it kā viss bija izrunāts, atrunāts un parādīts, bet diemžēl nesanāca tieši otrādi. Priekšā mums ir pat ļoti piemēroti spēlētāji, ir divi labi agresīvi uzbrucēji, ir numur 10, Kavasaki, kura ir tāda viņa dabīga pozīcija. Bet tā ideja nesanāca, jo esam arī iepriekš spēlējuši rombu un diezgan veiksmīgi ir bijuši tādi nogrieži, un spēles laikā to varam pamainīt, kas pretiniekam nevienmēr ir ērti, kā arī šodien. Tā kā šajā gadījumā neparedzēja, jo ar RFS arī bija kaut kas līdzīgs priekš augšā, tikai bija aizsardzībā, bija savādāk izkārtojums, un tas diezgan labi strādāja. Tā kā, gribējās paturpināt to augšu tādu, ka mums izteiks 10, ka divi tādi lieli agresīvi uzbrucēji, bet diemžēl tas neizdevās. Acīm redzami, ka otrais puslaiks daudz labāks, daudz vairāk momentu. Kas bija tas saslēgas brīdis, tas, ka pie 4-3-3 vairāk tie mālēji uzbrucēji nāca pretī un nodrošināja to kaut kādu skaitu un izdevās to video līniju pārvarēt? Man liekas, ka pie vecās schēmas, ka spēlētāji jau diezgan labi jūtās un zina, kuram bīdīties, tad sajūta līmenī viņi ir daudz drošāk. Ja redzam, ka rombā spēlē, tad groza galvu, viens uz otru skatās, kurš ņems to spēlētāju, kurš ņems otru spēlētāju, un tajos brīžos Rīga ir ļoti pieredzējusi komandu, un Jojičs ir lieliski tik galā tādām saspringtām situācijām, kur sagriez piespēles starp līnijām deva, un mēs vienkārši nespējām ātri norientēties un sadalīt tos spēlētājus. Es domāju, tas vienkārši ir laika jautājums, lai iespēlētu tādu schēmu un saprastos tikpat labi kā pie 4-3-3. Atkal ļoti daudz izmaiņu sastāvā, tāpat kā spēlē pret RFS, puse no laukuma spēlētājiem. Tas vairāk ir tāds, kā tu iedod signālu, ka ir konkurence, vai vairāk tā kā izspēlēties, visiem iedot iespēju? Nē, tas ir konkurence, un arī gribu apstīties, kā spēlētāji reaģē. Ne ar visiem esmu apmierināts, kā reaģē uz sastāvu izmaiņām, ar treneru izvēlēm. Bet spēlētājiem jāsaprot viena lieta, kad viņi nebūs vienmēr komforta zonā un visu laiku nespēlēs sastāvā vienkārši tāpatās. Ja? Daži spēlētāji manā izpratnē ir sajutušies, ka viņi vienmēr būs sastāvā un gribēja iedot signālu, ka tā nebūs. Un arī tie spēlētāji, kas viņus nosacīt aizvieto, var sev labi parādīt, un tad veidojās tā konkurence, lai tie spēlētāji arī saprot, kad ir jācīnās par vietu sastāvā, nevis vienkārši viņi pienākās. Porsons Klimantē esmu arī Jurģim Kalnam vēl vaicājis, vai viņš ir pārdodams spēlētājs, ņemot viņa vecumu. Viņš abos šajos mačos sāka uz soliņa, kaut gan tagad uznākot uz maiņu likās tas diezgan spilgts un pamanāms un aktīvs un tehnisks. Kāda ir viņa situācija komandā un klubā vispār? Viņš ir viens no mūsu līderiem, bet viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kuriem jāsaprot sava loma komandā. Ja iepriekšējā spēlē tā bija tīra rotācija, ja, tad šajā spēlē tas jau bija tas 2 nedēļu laikā, ko es esmu redzējis, un man izvēle. Plus iepriekšējā spēlē viņa pozīcijā spēlētājs, kurš nosacīt ar viņu norotēja, Kavasaki sev ļoti spilgti apliecināja, un viņš bija vienkārši pelnījis vietu sastāvā. Un tā arī izskaidroja Džeremijam, un skaidrs, kad ienāca otrā puslaikā, radīja tādu diezgan lielu sāsinājumu, bet tas bija pateicoties to, kad jau viņi sapratās tajā malā, Varslavāns bija vēl Birka, viņiem tur diezgan labi saskan, un viņi labi tur saspēlējās un jūt viens otru. Bet tas sāsinošais sitiens, cik es atceros, bija viens.
tāds, kur tiešām viņš uzsita, kur Vārtsargs izvilka epizodes, kur varētu vēl vairāk gribēt, vēl nospēlēt bišķi vienkāršāk, ka tās pārlieku daudzās kombinācijas nevienmēr ir vajadzīgas. Un viņas jau arī viņš ir spēlētājs, kur jau tā kā, ir pievērsuši uzmanību arī pretinieku komandas un jau ir atraduši iespēju, kā viņu apturēt. Kaut gan viņš iznāca šodien ļoti labi un arī sevi ļoti labi apliecināja otrā puslaikā. Ielīst tie vārti, pretinieku kreisais aizsargs izgāja 1-1, kur radās tās kļūdas. Pārvietojoties skaidrs, tur neapbrīnot acu redzēt, ka Maksims Toņiševs neveiksmīgi nospēlēja tajā epizodē, kad izbīdījās uz malu, atstāja starp centra aizsargu un sevim diezgan lielu zonu, kas ir primāri jāizdara malējiem aizsargam saspiest, lai tā piespēle neiziet cauri. Bet viņi izgāja gan cauri, gan pārmet, viņš tā kā izslēdzās un principā tādā benišķīgā veidā izlaida spēlētāju 1-1. Skaidrs, viņam bija jāsaspiež, jānosēžās, jāsargā zonais mugurs primāri, un ja spēlētājs saņem kājās, tad jau viņš ir priekšā un var mēģināt apturēt. Bet ja izlaiž sev spēlētāju aiz muguras, tad tas jau ir daudz bīstamāk, un šajā gadījumā tas bija tāda. Un, protams, arī otrā malā bija pirms epizodes sākās, 4-5 spēlētāji bija izbīdījušies, tur vienkārši nedrīkst izlaist ārā. Tur ir vai taktisks sods, vai bumbi jāizsit tautā, vai viņi jāatņem. Tur bija 4-4 vai 5-5 un diezgan viegli izlaid ārā. Ja nemaldos, pat Jojiči izdeva to piespēli no tās burzmas ārā, kur viņš ir ļoti spēcīgs. Tā kā, tur tā ķēdes reakcija, bet tā gala kļūda tur Maksims varēja veiksmīgāk nospēlēt. Un par uzbrukumu teoriju, kā bijušiem uzbrucējiem, vairāk pietrūka pēdējais akords, pēdējais sitiens vai pēdējā piespēle, vai varbūt vēl agrāk, kur tur saskatīja pirms pēdējā piespēlē problēmu? Gan. Mēs, kā jau es teicu, Žeremija gadījumā, tad grib nospēlēt tā efektīgi, nevis efektīvi. Maksimam Toņišam tāpatās jau nezinu, visas sezonas laikā, kopš viņš priekš mums ir. Ja kā ir atvērta un ir sagatavots centrējums, tad mīļais cilvēks, esi tik labs un vienkārši uzcentrē. Mums ir iespējams labākais centru uzbrucējs līgā, kurš ir vienkārši jāapgādā ar lādiņiem. Ja to mēs nevaram tik vienkārši lietas elementāri saprast, tad es būtu bijis doju pozīcijā un es būtu bijis ļoti dusmīgs. Ja katrā iespējamā epizodē necentrē uz tādu uzbrucēju, tad kaut kas ar tādu saprašanu līdz galam nav kārtībā. Un pietiekoši daudz tādu momentu bija. Tāpat spēle uz priekšu, kad ir iespējams mēs spēlējam uz priekšu, bet citreiz izvēlamies tādu vienkāršu risinājumu atspēlēt atpakaļ. Pamācīt Kragliku, kas ir ļoti labi, lai puika dabū pieredzi, bet gribētos to sāsinājumu veikt katru reizi, kad ir iespēja. Un ne katru reizi tam jābūt ir kaut kādai kombinācijai. Ja kreisā malā mēs vairāk kombinējam, tad labā malā, ja ir atvērta kāja, var centrēt, tad to gribētos katru reizi, kad ir iespēja, nevis selektīvā kārtā 1-2 reizes un tad atkal atpakaļ, ja kaut kas tur nesanāk. Bet jācentrē varbūtības teorijas. Ja centrēs 5 reizes, tad iespējams 2 reizes vai 3 reizes būs laba. Un tad to pietiks uzbrucējiem tāds kā mums ir. Sevišķi, kad iznāca otrā puslaikā Džips, tā kā bišķiņ zem uzbrucēja, bet no dziļuma, kurš arī var ļoti labi nospēlēt ar galvu. Tā kā, tur mēs ir epizodes, kur ne līdz galam mēs to vienkāršumu saprotam. Un par Vārtsarga pozīciju diezgan neparasta situācija, ka latviešu Vārtsargs droši ir ieņēmis pirmā Vārtsarga lomu un spēlē visus mačus un rezervē leģionārs vai Karlsam Olsasam ir šī nākotne Valmieras komandā. Šobrīd viņš ir mūsu spēlētājs. Es neteikšu zaudē, bet Dāvis Ošs ir uzvaru par vietu sastāvā konkurence. Tā kā Vārtsargs ir tā pozīcija, kur jābūt stabilai un kur tāda liela rotācijas tur netaisīšu rotācijas pēc. Jo Dāvis ir sev spilgt apliecinājis un kamēr viņš spēlēs tik labi, tā ir vienkārši konkurence. Labvakar, Frank Marr, Latvian Football Podcast. I'm sorry if these questions have been asked already, but do you feel your starting 11, particularly in the first half, cost you the game today? Considering you dominated the second half, but struggled to get a grip on the first half. Tā man angliski vai latviski? Ko? Labi. Es atbildēšu latviski, varu arī angliski. Jā, jau iepriekš teicu, ka pilnībā uzņemos atbildību par savu izvēli pirmajā puslaikā, un ja jau mēs 1-0 zaudējam, tad tā ir mana vaina daļai. Bet otrā puslaikā, kā teicu, mums bija iespējas, kur mēs vienkārši neizmantojām un paņemt kaut vai punktiņu šodien. And why did you start Kawasaki this evening? You might have mentioned that already. Tāpēc, ka Kawasaki ļoti labi nospēlēja iepriekšējo spēli un
vienkārši viņš tajā konkurencē uzvarēja par vietu sastāvā. Final question. You've played both top teams in the past week. How would you compare them? Do you feel you can do better against them next season? Skaidrs, ka tās ir divas vadošas komandas. Es pat teiktu, ka trīs Valmiera ir pilnīgi noteikti, un arī Autru pat tuvu ir. Skaidrs, ka mēs viņām varam spēlēt. Mēs šo sezonu to esam pierādījuši, bet ir lietas, kas mums jāsakārto sastāvu komplektācijā, un uz nākušo gadu, ja mums izdosies saglabāt kaut vai par 80% sastāvu un pastiprināt tās pozīcijas, kas mums ir vajadzīgas, tad pilnīgi noteikti mēs varam cīnīties ar Rīgu, ar RFS, ar Audu, visām komandām un pat dominēt tā kā šodien. Un arī iepriekšējā spēlē RFS spēles beigās mēs dominējām, kur arī brīnumainā kārtā neiesitām vārds. So in English, if possible, do you think you can break the Riga dominance with Valmiera? I'm sorry, did I understand the question that Riga and... Can you break the two Riga teams next season? I think we already did this season, yeah. If you look, compare the results, look, we won 2 games with RFS. We were very close, very unlucky, 2 games, it's like 3rd and 4th round, and also against Riga we have, I'm not sure, but I think they are not dominant against us. Yeah, we are losing points somewhere else, but with Riga and RFS, we are doing very good and very well. So you're not worried about a two-team dominant league? You feel Valmiera can challenge next season? Yes, as I already told before, if we can strengthening up our weak positions. No, I am not worried. I am pretty sure that we can, if we can keep the 80% of the squad and we can improve in some positions, then I think we can easily compare. And I think this season already mentioned this before, that we could be in a title race until the season's end and until the last game, if there was not some problems in the club. Paul Diaz, and wishing you the best of luck next season. Yeah, this season now? Yeah, completely. I think you've had a great season so far. And well, I said in our last podcast, I think you're going to finish 3rd. So yeah, just hopefully you can cut the thank points. You. That was a little bit sarcasm. That's good. Thank you very much. Un man ir jautājums par Normūns Uldriķis, kāpēc viņš nebija sasauts šodien, vai viņš ir traumā, vai tas ir konkurence, tāpēc viņš nebija šodien un laukumā un Solīnā. Jā, tātad Normūns Uldriķis ir tā, ka viņš ir iedzīvojis savainojumā ceļgalu. It kā likās, ka nekas nopietnas, bet izlaša pauzē trenējoties, tā kā cels bija nedaudz norēģējis un uzpampis, un veicot izmeklējumus atklājās, ka tur ir kaut kāds iekšējais bojājums un būs nepieciešama operācija. Tā kā tur ir 2 varianti, vai tāda grūtāka operācija, vai iespējams tāda vieglāka, tāda artroskopija, ceļgala tīrīšana, tā kā tur akteri lems, bet viņš ir izkrits, diemžēl, traumas dēļ. Ja, it kā nekas nopietns, it kā trenējās, diskomforts ir, bet līdz galam viņš nevar trenēties, un skaidrs, ka veselība. Dakteri ieteica, ka labāk nevajag viņu mocīt tagad šajā atlikušajā brīdī, kad ir jāveic izmeklējumi, tur ir skaidrs, ka jāveic ir operācija. Un vai tas ir laimīgi ar Ralfa Kraglikā spēles, viņiem pēdējās spēles pirmā komandā? Prieks par Ralfu, prieks par savu Valmieras audzēkni, ka jau iepriekšējās preses konferencēs minēja, viņš iegūs šobrīd to pieredzi, ja. Domāju, ka nospēlēja šodien godam. Ja, gan gaisa divcīņās, gan agresivitāte. Ralfs ir tāds tipisks piemērs, ka tev nav jābūt super talantam, lai tu varētu kaut ko futbolā darīt un sasniegt. Un kad ar kaut kādām tādām vīrišķīgām kaujinieciskām īpašībām tu vari spēlēt virslīgā, plus skaidrs, ka viņš ir tādā vecumā, ka viņš tad katru spēli iegūst to vajadzīgo pieredzi, iegūst to pārliecību, ka viņš var spēlēt šajā līmenī, virslīgas līmenī un tikai augt. Un skaidrs, ka viņa spēle
sastāvā ir tāda likuma sakritība, bet viņš ir pilnībā sevi apliecinājis treniņos, dublieru spēlēs. Ja nebūtu viņam bijusi sezonas ievadā trauma, iespējams viņš jau būtu sācis. Es domāju, ka mums bija aizsarga krīze, viņš jau būtu sācis spēlēt noteikti ātrāk. Okay. Paldies. Paldies. Turpinām preses konferences. Simo Valakari kopā ar jums. Coach, please, your commentary about this match. Thank you. Good evening. Very happy about the result. Very happy for our players. Very good football first half for our team, our players. Second half, it was defensive display. We really defended. We defended our box. We defended middle block, and then of course these moments our goalkeeper needed to make a couple of good saves. But as I said, it overall very happy for our players to get the win after this defensive display, which is not always happened this year, so this season, so very happy about this. Esmu priecīgs par rezultātu un spēlētājiem. Patiešām labs spēles pirmais puslaiks, bet spēles otrais bija vairāk par aizsardzību un mūsu vārtsargam bija vairākas reizes jāglābja. Bet esmu priecīgs patiešām, ka spējām uzvarēt šādā spēlē, kur vairāk tieši šī spēles otrā daļa bija par aizsardzību un mēs sasniedzām vajadzīgo rezultātu. Labvaka, really solid first half display. Did you manage to select your starting 11 today? Yes, as always. We always try to select, the best players to win the match. Some games, as we have seen all this season, even it's not that easy that thinking, okay, this will happen. But today I had a good feeling. These 2 days we were training. We had a little idea that Valmiera might come with the diamond midfield diamond, which give us, the possibility if we are able to switch the ball from side to side. It gives us good opportunity to progress our game, and actually our goal, very beautiful goal. It came, ball on our right side. And we switched it other side, and our left back, ran, to almost, empty half and good finish there, So, but as I said, this is football, and every club has their own problem. Every football club in the world, and some clubs has the bigger problems. Some clubs has a little bit smaller problems. Some clubs have a problem with this. Some clubs have problem with that. That's the part of the football, and football is about the emotions as well. Sometimes emotions they will come and go, but at the same time, football clubs who will be successful, they can predict these problems, they can solve these problems as quickly as possible, and then focus the right and correct things, not going for these some things what not mattering that moment. And I think for this match our players showed that they went in fully, and I was very satisfied with this, as they showed last game second half that they can do it. And today I really like this fighting spirit and defensive display, as I said it, the second half. Does it concern you? You're at home, second half, you had to defend. Does Riga lack a motivator to get a grip of the game? Why did the team switch off in that second half? Did you get lucky in the first half with Valmiera starting 11, particularly with Kawasaki, who hasn't started this season? Yeah, but as always, you need luck. Was it then our luck that they started the players what they started? We cannot control it. We only could able to control our performance, and we did that very, very, very well in our second half. And then we knew it that they will change the players for the second half. They will come with the new energy. We knew it that maybe we need to defend, some moments deeper. Yes, now the moments were maybe longer
than we would like to have. But at the same time, this is football. There is an opponent who played these moments very good. We defended, which is very big part of football. We defend in these moments. And as always, you know how I want my team to play. You have seen it. You want that we want to dominate the team, the games with the ball. We want to keep the possession. We want to create the moments. But sometimes it's not possible. And today, second half, it was not domination. It was a domination of defending, and I'm happy with that. So, statistically, teams on a marginal lead that go into the second half typically lack motivation. Was that the case for your team today? Interesting. You said teams who are leading? Yeah, by a margin like 1-0 or something like that. They typically go into the second half feeling a lot more comfortable, tend to sit back, defend. Of course. Do you want that from your team Yes. You are right, if I understood it right, that for me, goals will change the game. And you can say Riga Valmiera, it's two good teams, so it's a very small margins. And of course, Valmiera was ready to throw everything. As you saw last 15 minutes, they had 6 players on our last line. Okay, what we can do then? When they have that many players, when we clear this one ball and we get the second ball, could we have done something better with our counter attack? Could we have done some better, when we get the ball out of our midfield, our defensive area? Yes, we could have, but as I said it, Valmiera, nothing to lose, you can throw everything there, and sometimes it's not easy to get out of there. Good question. Also the same topic, when you see as a coach that the second half, okay, it's dominant defense, but still it's hard half for your team. Is it possible for head coach to change the game during this half, to make some, I don't know, sayings or some instructions that the team should play higher or more aggressive, or maybe even change the shape? Is it possible during the half, or it's better to keep the defense till the end if it works more or less? Of course, what you can do as a coach, you can do all those. You can make the substitutions as we did it. We changed our shape. We went 4-5-1, so midfield 5, which gave maybe Valmiera a little bit more, the possession, but we took, the half spaces out where they wanted to go. And yes, you can, as a coach, you can bring the energy. You can motivate the players. You can what's this English word? That you can not teach, but you can tell them some things, help them. You can help them to give the tools, but sometimes the game takes you, so much, and that's why it's so important. The training process, what we do daily, that our players, they face these moments in the trainings, that they know, okay, now we are in these moments. We have been training many times, even we always want to attack. We have been training many times that we are low block, how we need to defend there. What happens then when we get the ball? And how we can get out of these low block moments, how we can get, our counter attack going. Yes, today there was a couple of moments it didn't go that way, but you are right, as a coach you have some tools, but you can do it. Yes, but at the same time, players need to be prepared almost as every possibility what can happen on the match. Make sense? Yeah, I understood the answer. About the squad, previously you said that Ramirez is not far from return. We didn't see him, and also Anthony Contreras also absent today. Can you comment this? Yes, as I said it, every game is big. Tonight was very big, but then on Monday we have a cup final, semi-final, which is very big game, and that's the next game. We check, what they condition, for the Ramirez still, he has been out now for a couple of matches, and of course this autumn time there is a little bit, going on in the club. But we saw Marko Reksa playing from the start, from the long time. It was not easy. He was working so hard. He maybe didn't get the chances what he wanted, but how much
effort and work he put for the team to help us to defend these moments, fighting against two big center backs, these balls when we kick out from from our own half. He really get to, put the body for the team, and I really like, what I saw. And the second game in a squad, but first game in starting 11 for Pap Fall. He made also assist. How would you rate his performance in his first games? Interesting player, as we see. Very modern football. Tall, fast, strong, can play both sides. Of course, still what he will improve, he needs to improve, is kind of this, to find this basic level that, his actions, it can be magical, but the next actions can be that the first touch goes out of the sideline. So if he can find this basic line for the normal football actions, then he has this, as we saw this goal, he can turn with his big body covering the ball, he can see the field, he can, where he's very good, actually, he's very good, to when he dribbles the ball, he's very good this, to make right touches with the ball. Sometimes it's a longer touch when he can open his legs. Sometimes it's smaller touches when he need to go and change the direction. So it's not easy to win ball from him. And maybe as a defender, sometimes you think, okay, I win this ball, but the big leg comes and make another touch, and then good pass, So yes, I'm very excited to have him. And he gives us, the different possibilities. And I really think if you would play as a second, two strikers, he could be the second striker there as well. He could play, this, like an inside winger, inside, second striker there, because he can hold the balls, he can run behind. He would be maybe more this outlet. As we saw out of match, he played more inside, and we were able to kick the balls to him, and he was able to hold them. So he can play more in the middle as well. And final question also about the positions of the player. It's Kirill Siljins. I know that he played for second team also as a winger, but for Riga main team he played just as a centre back or full back. Do you see him also in this position as a winger, and why did you choose for that and not Edward Zashkevich, for example? Actually, this is funny. Kira has been telling all season that on his young age, he was a winger. He was out and out winger, crossing and even scoring goals. So now he got the chance. Okay, seriously, we needed for this moment more defensive minded player, because we almost needed to play as a back five, and Kira was obvious choice for this moment. So yes, I still see Kira as sorry Kira, I still see you as a centre back or full back. Thank you. Yeah. Hello, coach. And the first question will be about Ahmad Anrak. Is everything okay with him? Because in the last minutes he had some problems with health. Yes, I think he will be okay. It was just normal tiredness to play 90 minutes, and we need to remember he came from the pre-season to play these matches for us, so he's not yet full 90 minutes like fit, but he pushed through today better than he did against Auda physically. And I think what I like it, this last moment when he was lying on the ground, he gave us, for our players, little time to rest, So it was smart game management. So he's okay. Okay, and why did you make only 3 changes today? Maybe the reason was that the situation in the second half was very dynamic, and it didn't allow to make more changes today. Yes, that's a good point, and a little bit my heart, because we had a lot of exciting young players on the bench, and I was thinking to put them on, but at the same time you need to feel the moment when you put these
young players, and I felt that today was not the day, to do it. We had the game where we needed to do, maybe different things. We are not that much used to do it, and that's why I only choose to make these 3 substitutions. Mm-hmm. Okay, because I also thought about these young players like Maxim Semeshko, like Tomas Mickiewicz, who started this season on the but bench. don't get me wrong. If I would have chosen to put them there, they would have survived, no problem. They have been very good in the training. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Good question. Thank you.